How do you say how much is it in Spanish? The phrase how much is it in Spanish is cuánto cuesta. Cuánto cuesta. For example, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? How much does this cost? ¿Cuánto cuesta una botella de vino? ¿Cuánto cuesta una botella de vino? How much is a bottle of wine? You can use cuánto cuesta for one item, but if you're talking about multiple things, then you can say cuánto cuestan with an N on the end. Cuánto cuestan. This means how much are they? ¿Cuánto cuestan los billetes? ¿Cuánto cuestan los billetes? How much are the tickets? ¿Cuánto cuesta el desayuno? ¿Cuánto cuesta el desayuno? How much is the breakfast? ¿Cuánto cuesta por noche? ¿Cuánto cuesta por noche? How much is it per night? So if you want to say how much is it in Spanish, you say cuánto cuesta. If you want to learn to speak Spanish, you can get my course 3 Minute Spanish at www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Gracias.